Перестань говорить о том, что происходит в твоей жизни. Мудрость стоицизма. Тихая сила внутренней крепости. Сегодняшний мир превозносит шум, бесконечное обновление, громкие заявления, избыточную откровенность, маскирующуюся под искренность. Но стоики шепчут о другом. О чем-то редком. О чем-то по-настоящему сильном. Тишина — это сила. Тебя учили все объяснять, быть прозрачным, делиться каждым шагом, своими мечтами, провалами, планами. Но замечал ли ты, что чем больше говоришь о своих намерениях, тем меньше вероятности, что ты их осуществишь? Чем больше рассказываешь о своей боли, тем глубже в ней увязаешь. Почему так? Потому что с каждым словом ты теряешь часть своей силы. Стоики знали это. Марк Аврелий, Эпиктет, Сенека — они жили во времена политической опасности, морального упадка и философского хаоса. И все же, их величайшее оружие было не мечом и не речью. Это была дисциплина, и ее щитом была тишина. Чем больше ты говоришь, тем больше себя раскрываешь. Чем больше ты раскрыт, тем легче тобой управлять. Принцип стоицизма. Почему ты должен держать свои планы и чувства при себе? Не все нужно говорить. Не каждое чувство стоит озвучивать. Не каждый план должен быть объявлен. Когда ты слишком много говоришь о своих целях, ты обманываешь свой мозг, он думает, что ты уже их достиг. Появляется ложное удовлетворение, и твой голод утихает. Огонь гаснет. Ты строишь замок в небе, забыв заложить фундамент. Тишина, напротив, подпитывает пламя. Она дает тебе пространство, чтобы строить, наблюдать, корректировать без чужих взглядов. Она позволяет услышать истинную правду о самом себе. А когда речь идет о чувствах, не каждый заслуживает доступа к твоей внутренней жизни. Чрезмерная откровенность — это не сила. Это приглашение к манипуляциям, сплетням и ложной близости. Береги свою душу. В невыраженной боли есть благородство, в несказанной радости — святость. Искусство стратегической тишины. Та тишина, о которой мы говорим, не слабость. Это не молчание от страха или пустоты. Это выбор. Осознанный акт самоуважения. Такая тишина наблюдает, анализирует, ждет. Она, как дыхание перед прыжком, как затишье перед созданием. Она знает цену каждому слову и тратит их с осторожностью. Тот, кто не спешит оправдываться, сбивает с толку противника. Тот, кто тянет с ответом, владеет моментом. Тот, кто молчит, контролирует повествование. Речь не о подавлении чувств. Речь о фокусе. О крепости внутри тебя, которая не рушится от каждого чужого мнения, осуждения или запроса на объяснение. В молчании ты становишься непредсказуемым. А в непредсказуемости — сила. Цена излишней разговорчивости. Каждый раз, когда ты чрезмерно объясняешься, ты теряешь энергию. Каждый раз, когда ты преждевременно делишься планами, ты отдаешь контроль. Каждый раз, когда ты исповедуешься тем, кто не заслужил доверия, ты становишься уязвимым бесплатно. Большинство шума в этом мире — просто отвлечение. И большинство объяснений не нужны. Не все заслуживает ответа. Не каждое чувство требует слов. Выбирай тишину, когда ты еще строишь, ты еще болеешь, ты еще думаешь, ты охраняешь что-то священное.
Потому что тишина — это не пустота. Это намерение. Последнее размышление — тишина как оружие мудрых. Те, кто овладел искусством молчания, чаще всего ближе всех к величию. Их сила не кричит. Ей это не нужно. Она движется в тени и бьет точно. Истинной силе не нужны громкие речи. Ее чувствуют. Ее узнают. И чаще всего ее хранят в тишине. Поэтому, в следующий раз, когда тебе захочется объясняться, доказывать, делиться, остановись. Вернись к тишине. К ясности. К тому внутреннему огню, которому не нужна внешняя похвала, чтобы гореть. Тишина — не пустота. Она полна ответов. И иногда самый сильный ход — это промолчать. Stop talking about what's happening in your life, the wisdom of Stoicism. The quiet power of the inner fortress. The world today celebrates noise, endless updates, public declarations of plans, emotional overexposure disguised as authenticity. But the wisdom of the Stoics whispers something very different. Something rare. Something powerful. Silence is strength. You've been taught to explain yourself, to be transparent, to share everything, your dreams, your failures, your next step. But have you ever noticed that the more you talk about what you're going to do, the less likely it actually happens? The more you explain your pain, the deeper you sink into it? Why is that? Because with every word, you lose a little bit of your power. The Stoics knew this well. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, they lived in times of political danger, moral decay, and philosophical chaos. And yet, their greatest weapon wasn't a sword or a speech, it was discipline, and silence was its shield. The more you say, the more you expose. The more you expose, the more you are controlled. Stoic principle. Why you must keep your plans and emotions to yourself. Not everything needs to be said. Not every emotion must be expressed. Not every plan should be announced. When you talk too much about your goals, you trick your brain into feeling that you've already accomplished them. That dopamine rush, undeserved, kills your hunger. The fire goes out. You've built a castle in the sky, and left the foundation unlaid. Silence, on the other hand, feeds the flame. It gives you space to build, to observe, to correct without judgment. To listen to the quiet truth of your own being. And when it comes to emotions, not everyone deserves access to your inner world. Oversharing doesn't make you brave. It makes you vulnerable to manipulation, gossip, and false intimacy. Guard your soul. There is nobility in quiet grief, sacredness in untold joy. The art of strategic silence. The silence we speak of here is not weakness. It is not born from fear, nor from a lack of things to say. It is a decision. A powerful act of self-respect. This silence waits, watches, analyzes. It is the calm before the strike, the breath before creation. It knows the weight of a word and chooses carefully when to spend it. He who does not rush to justify himself, confuses his enemy. He who delays his response, owns the moment. He who says nothing,
controls the narrative. This is not about suppression. It's about focus. It's about building a fortress within that doesn't crumble at every opinion, every judgment, every demand for clarity. In silence, you become unpredictable. And in unpredictability, there is power. The cost of talking too much. Every time you over-explain, you leak energy. Every time you share a goal prematurely, you hand over control. Every time you confess your emotions to people who haven't earned your trust, you become vulnerable for free. Most of the world's noise is just distraction. And most explanations are not required. Not everything deserves an answer. Not every emotion needs a name. Choose silence when you are still building. You are still hurting. You are still thinking. You are protecting something sacred. Because silence is not the absence of voice. It is the presence of intention. Final reflection: silence as a weapon of the wise. Those who have mastered the art of silence are often closest to greatness. Their strength doesn't roar. It doesn't need to. It moves in shadows, and strikes with precision. True power doesn't beg to be seen. It is felt. It's sensed. And it's usually quiet. So, the next time you're tempted to share too much, prove too much, explain too much, pause. Return to stillness. To clarity. To the internal fire that doesn't need external approval to keep burning. Silence is not empty. It's full of answers. And sometimes, the strongest move is saying nothing at all.